In this lesson, you'll learn about be going to, which is used to talk about plans and predictions. Also, we have words related to airports. And for pronunciation, we're gonna learn about sentence stress again and also about fast speech. Here we have a short dialogue. What are you going to do there? Сен не істейін деп жатырсың ол жерде. I'm going to teach English. Мен бара жатырмын үйретуге ағылшынды. So here, as you can see, M is to be, actually. It's just M with the word I. Going to and then the verb with no endings at the end. And the topic is plans and dreams. Жоспарлар және армандар. Here we have vocabulary about airports. When was the last time you were at an airport? Қашан болды соңғы рет сен әуежайда болған кез? Was it to travel somewhere? Сен ол жерге саяхаттау үшін бір жерге, егер олай болса, where, қайда, or to meet someone, немесе біреуді қарсы алу үшін, who, кім. Look at the airport signs and match them to the words and phrases below. Here we have all this matched. So as you can see, we have the first one is here, baggage reclaim. Baggage reclaim бізде чемодандарда багажды алатын жер. So number 2, we have departures, ұшып кету алаңы, and 3, arrivals, қонып келу, ұшып келу, and we have 4 is here, we have as terminal, and 5 is lifts, лифтлер, 6 is here, trolley, яғни былай тележка, trolley. 7 is baggage drop-off, яғни багаж тастайтын жер. 8 is customs, таможня. 9 is here, check-in, жасайтын орын. 10 is passport control, паспортный контроль, and 11 is gates, яғни gates бізде ұшып кететін қақпа, and 12 is we have here toilets, toilet. Okay, listen and check by playing 1.54. Think of the words and look at the symbols. Remember the words and phrases to just practice on your own. Here we have a listening task. Look at the 3 travelers in the picture. Who do you think is going to work abroad for an NGO, non-governmental organization? Going to see an ex-partner? Going to do a photo shoot in an exotic place? Суретте 3 саяхатшы көрсетілген. Солардың қайсысын бізге табу керек? Жұмысқа бара жатыр шетелге, мемлекеттік емес ұйымға, көруге өзінің бұрынғы партнерін, going to do photoshoot жасауға экзотикалық жерде. So here we have 3 of them, Matthew, Olivia, and Lily. I would say that Lily is gonna go to work abroad, and Matthew is to make a photo shoot, and Olivia is to see her partner. Now let's find it out. We spent a morning in departures last week asking people about their travel plans. Біз өткіздік таңертеңді ұшып кетіп алғанда, өткен апта сұрай отырып адамдардан олардың саяхат жоспарлары жөнінде. You can only find out about these 3 by listening to this recording 1.55 and then complete the chart here. So Olivia, it's already done, is traveling to Nicaragua. Why? Because of voluntary work and also to travel for a month. Matthew to Australia, Melbourne, to model winter clothes. And Lily is to Budapest, because of a conference to meet her ex-boyfriend from university. Okay? I'm not sure if these answers are right because they don't sound right to me. This book was taken from the internet, already done this way, and since I didn't listen to the recording myself, I don't know if the answers are right or wrong.
Now let's talk about grammar here. Be going to, plans and predictions. Look at these sentences from the airport interviews and complete the gaps with a form of be going to plus verb, then listen and check. Alright, here English to young children. So I think we can write she is going to teach English. Well, үйретуге бара жатыр, үйретейін деп жатыр. How long are you going there for? It's winter in Australia now. So it is going to be quite cold, I guess. Are you going to at the airport? Who is waiting for you at the airport? Who is meeting you? Who is going to meet you? Seni kim kutib oladi? Going to meet you at the airport. I'm sure I'm going to have a great time. Okay, so let's go to page 130 and learn about this grammar topic, and also you'll see the tasks for you to practice. So here are the example sentences with be going to. I'm going to work for an NGO. He's going to meet me at the airport. I'm sure England are going to lose tomorrow. It's going to rain tonight. So as you can see, the forms of be going to in here is with I, it's always am. And with you, with they, in plural forms, it's are. And with he, she, it is. And also we add going to, for sure. And then the verb comes with no ending. We don't add anything to verbs. And also in negative forms, we add not to the to be verbs. And also in question sentences, to be comes first before subjects. And as the consequence, the short answer also uses this verb to be. Here are the grammar rules. Use be going to past infinitive to talk about future plans or intentions. Болашақтағы жоспарлар және intentions, намерение, ниеттерді айту үшін біз қолданамыз use going to-ды. Яғни ол істейін деп жатырмын. Яғни өзіміздің, біздің нақты шешімімізді, жоспарымызды айту үшін. We use be going to past infinitive to make a prediction when we know or can see that something is going to happen. Сондай-ақ біз қолдана аламыз going to infinitive-ді. Infinitive бірінші формасы деген сөз, ол жерде етістікке ешқандай жұрнақ жалғанбайды, сондықтан infinitive деп аталады. Жасау үшін болжам. Біз көрген немесе көре алған жағдайда бір нәрсе болайын деп жатқанын көрген кезде біз болжам жасай аламыз. Мысалы, it's winter there, so it's going to be cold. Яғни ол жерде қыс, сондықтан ол жерде суық болайын деп жатыр. Яғни мен білмеймін ол жерде суық па, мен әлі ол жақта емеспін, бірақ менің білетінім бойынша ол жерде қыс, сондықтан ол жақ суық. Look at that car is going to crash. Ана машина қара, ол соғысайын деп жатыр. Яғни біз көріп жатырмыз болайын деп жатқан оқиғаны, сондықтан осылай айта алады екенбіз. And here we have A and B for you to practice this grammar topic. And now we'll go back to the main page to finish this lesson. So here we have pronunciation speaking. Listen and repeat the sentence, copy the reason by playing 1.58. And I'm also gonna read this sentence to you. What are you going to do tonight? Are you going to see a film? I'm going to cook a meal for you. I think it's going to rain. Why? We aren't going to have a holiday this year. So we also have here fast speech, gonna. So gonna is here written. When people speak fast, they often pronounce going to as gonna. For example, what are you going to do? Sounds like what are you gonna do? So as you can see, going to here, you might hear people say it gonna. It's called fast speech. Яғни жылдам сөйлеген кезде адамдар олар going to деп отырмайды, gonna деп естіледі, дыбыстайды. Сол жайлы бұл формальды емес тіл. Сондықтан формальды жазба кезінде going to деп толық жазыңыздар, ал сөйлеген кезде gonnаны қолдансаңыздар болады. Әрине формальды сөйлесуде. Формальды емес сөйлесуде, яғни достармен. What are you going to do?
сен не істейін деп жатырсың дегенде what are you gonna do? Going to орнына gonna деп айтуға болады. Okay, so you can also listen to 6 sentences by playing 1.59 and write them down. Also, here you have a communication task. What are your plans? Сенің пландарың қандай? By interviewing each other about your plans on pages 101 and 107. So here we have reading now. What is your nearest airport? Ең жақын әуежай сенің не? What is it like? Ол қандай? What can you do there while you are waiting for a flight? Сен ол жерде не істей аласың? Сен ол жерде ұшағыңды күтіп тұрған кезде. Read an article about the top airports in the world, which is the base airport, if you have a medical problem. So let's now read an article about the top airports in the world. Мақаланы оқиық бұл жерде әлемдегі топ әуежайлар жөнінде. Singapore Airport Orchid Garden. Top airports in the world. For many people, airports are a nightmare. Long queues when you check in and go through security, and even longer wait if your flight is delayed. But there are some airports where you can actually enjoy yourself. All good airports have excellent facilities for business people and children. Free Wi-Fi, restaurants, cafes, and shops. But the best airports have much more. Singapore Airport is paradise for flower lovers, as it has an indoor orchid garden. It also has a rooftop swimming pool and a free sightseeing tour for people who have at least 5 hours to wait for their connecting flight. If you like computer games, you'll never be bored at Hong Kong International Airport. There are dozens of free PlayStations all over the terminals. It's also good for people who have no sense of direction. There are airport ambassadors in red coats who help you to get from one place to another. Seoul Airport is a place to relax. You can go to the hairdresser and have beauty treatments or a massage. Sports fans can also play golf at their 72-hole golf course. Munich Airport helps to keep passengers entertained with a 60-seat cinema and non-stop films. There is also free coffee and tea near all the seating areas, and lots of free magazines and newspapers. If you worry about your health and like to be near medical services at all times, Osaka Airport in Japan is the perfect place to wait, as it has a dentist and doctor's surgery. And for people with animals, there is even a pet hotel. If you have a long wait between flights at Zurich Airport in Switzerland, you can rent day rooms with their own bathroom and kitchen and wake-up call service. So you can have a shower and then sleep peacefully until you have to board your flight. So let's now translate. This is the Singapore Airport Orchid Garden. Сингапурдағы оркид бақшасы. Now, топ әуежайлар әлемдегі. Көптеген адамдар үшін әуежайлар a nightmare. Кошмар. Яғни түнгі ужас. Де қорқынышты түс. Long queues, ұзақ тұратын кезек. When you check-in жасаған кезде, and go through security, және де securityден тексерістен өткен кезде, және тіпті longer wait, ұзақ күту уақыты, if your flight is delayed, егер сенің рейсің кешіктірілсе. Бірақ бірнеше әуежайлар бар. Сен негізінде, actually, на самом деле, ол жерде рахаттана алатындай әуежайлар бар. Барлық жақсы әуежайларда бар керемет facilities, керекті жарақтар, бизнес адамдарына және де балаларға, тегін Wi-Fi, ресторандар, кафелер және дүкендер. Бірақ ең үздік әуежайларда бар одан да көбірек. Сингапур әуежайы is paradise. Яғни жұмақ, paradise, рай, for flower lovers. Гүлді ұнататындар үшін, гүлді жақсы көретіндер үшін. Себебі оның бар ішкі, яғни іште орналасқан орхидея бағы. Оның сондай-ақ бар шифр үстінде, крышаның үстіндегі жүзу бассейні және де тегін sightseeing tour. Тегін for people who have at least 5 hours to wait for their connecting flights. Яғни sightseeing, достопримечательностейді көру туры бар, адамдар үшін, кімдерде бар,
кемінде 5 сағаттық күту уақыты өздерінің жалғастыратын рейстері үшін. Не трансфер. Егер сен жақсы көрсең компьютер ойындарын, сен ешқашанда ішің пыспайды Гонконг халықаралық әуежайында. Ол жерде 12-ден астам, яғни dozens, көптеген, ондаған тегін PlayStation'дар бар терминалдың айналасында, терминал бойы. Оның ол сондай-ақ жақсы адамдар үшін ешқандай ол сондай-ақ жақсы адамдарға, ешқандай бағыт-бағдары жоқ адамдарға. Онда әуежайдағы ambassadors елшілері бар, олар қызыл пальтода болады, олар көмектесетін саған жетуге бір жерден екінші жерге. Сеул әуежайы ол жер демалуға арналған. Сен ол жерге бара аласың, шаштар ашуға және де әдемілік процедураларын жасай аласың, сондай-ақ немесе массажға. Спорт жанкүйерлері сондай-ақ ойнай алады гольф. Олардың 72 холл тесігі бар гольф курсында, яғни алаңында. Мюнхен әуежайы көмектеседі сақтауға өзінің жолаушыларын entertained, яғни көңілін аулайды with a 66 cinema. 60 орындық кинотеатрмен және де еш тоқтамайтын фильмдермен. Ол жерде сондай-ақ тегін кофе және шай бар жанында барлық отыратын жерлерде. Және көптеген тегін журналдар және газеттер. Егер сен уайымдасаң, өзінің денсаулығың жөнінде және қаласаң жақын болуды медициналық көмекке барлық уақытта Осака әуежайы Жапониядағы керемет орын күтуге. Себебі ол жерде дентист, яғни стоматолог және де докторлардың операциясы бар. Және адамдар үшін жануарлармен бірге ол жерде жануарға арналған қонақ үй бар. Егер сенде ұзақ уақыт күту болса, рейстердің аралығында Цюрих әуежайы Швейцариядағы сен ол жерде, яғни күтетін болсаң, Цюрих аэропортына Швейцарияда сен жалдай аласың күндік бөлмелерді. Олардың өз ванная және де кухнясы болады. Және ояту, қоңырау шалу сервисі бар. Сондықтан сен душ қабылдай аласың және де кейін тыныш ұйықтай аласың. Сен керек отыруға ұшағына дейін. Яғни ұшаққа отырғанға дейін сен солай тынығып, душ қабылдап тыныш ұйықтай аласың. And now here we have these questions. So let's now read them. They are all connected to the airports. Which is the best airport if you have a medical problem? Osaka. Which airport is the best if you would like to see a film? Munich. Which airport is the best if you want to do some sport or exercise and need to leave your dog for the weekend? Аптасында итіңді қалдырып кетуге. Are worried about getting lost. Жоғалып кетуге қорықсаң. Want to sleep between flights. Рейстердің арасында ұйықтап алғың келсе. Would like to see the city between flights. Рейстердің арасында қаланы көргің келсе.
жалпы осы. That's all for this lesson. You can also take a look at highlight the words here and guess their meaning, but you don't have to. I'm gonna tell you what they are. Security. Бізде тексеріс. Яғни кез келген жерге кірген кезде тексеріп өтетін жер сумкаларыңды өткізетін ол security. Delayed кешіктірілген. Facilities удобство. Connecting flight трансфер, яғни байланыстырушы рейс. Яғни бір жерге бару үшін басқа бір қалаға, одан кейін келесі қалаға. Соны connecting flight деп атайды. Passengers жолаушылар, board ұшаққа отыру. That's it. And you can also role play with a partner. Here, A, imagine you are at one of these airports and your flight is delayed for 3 hours. B calls you on your mobile. Tell B where you are and what you are going to do, then swap roles to the same with the other airports. And also, you here have a song called This Is Alive. By finding 1.60, you can listen to this song. That's it for this lesson. Thank you so much for your attention. Bye.